Okay, give me 1 second. Huh. Okay, Rita. So our main client requirement is we want to do the cross company code postings. Okay. The first requirement here for is we want to post the salaries of we want to clear this salaries of one company code by the another company code. Okay, with the amount of 50,000 or 60,000 or 1 lakh or anything. Okay, so if you want to post like this, like cross company postings and all, how we can post it? See, the first important thing here is you have one company, and this one company you have multiple company codes. See, when you have these multiple company codes, if you want to post all these transactions automatically, without time consuming process and all. Okay, we can do it with the cross company code postings. How we can do it, all these cross company code postings and all, we will going to see it. But when it comes to the cross company code postings, you need to have different configurations on this thing. Okay, so you need to put some GL accounts in one transaction code, then only it will be the possible thing to post the cross company code postings. Okay, these things are mandatory first of all. So the our client requirement is the first thing. You can write down here. Our client requirement is write down our client requirement is our client requirement is salaries of one company code, salaries of one company code. Client requirement is salaries of one company code is is paid by is paid by is paid by another company code with the amount of another company code with the amount of 50,000 rupees or 60,000 rupees, 50,000 rupees or 60,000 rupees, anything. Okay, that is your choice. So when it comes to the invoices of one company code, we can call it as a books of one company code. Okay, you can just write it down here. Okay, come down. So invoices of one company code, invoices of one company code, invoices of one company code. Okay, yeah, under this you have cross company code receivable account data to the cross company code receivable account data to the CC receivable. So you can write it as a CC receivable, no issue. Cross company code receivable account debtor to the bank account creditor. Okay, you got the point. So when we have one entry for one company code, the next one is another company code. Okay, invoices of another company code. We just put the second point, and here in the second point, invoices of another company code. That is that is when you are paying the amount to the particular I mean what is that one, salaries. Okay, amount of salaries to the employees. Okay, what we have the entry is books, invoices of another company code is salaries account debtor to the salaries account debtor to the cross company code payables account creditor. Oh, you got the point. Okay, so when we do the cross company code postings, what will happen?
this cross company code receivable account will be in a freezing mode. Then next, cross company code payables account will be in a freezing mode. Okay, then what we will get the entry? Invoices of, yeah, put the third point, invoices of invoices of invoices of one company code comma another company code. Then this cross company code receivable account will be removed and this cross company code payables account will be removed. Then what is the exact thing here? Okay, right. So the invoices of one company code comma another company code. So what is the entry you will going to get? Salaries account data to the bank account creator. Give me 1 second. Okay, Pawan. So call వచ్చింది అందుకే. So the next step. See, invoices of one company code to another company code is salaries account data to the bank account creator. Okay. See, our requirement is whatever the salaries that we have in the one company code, and those salaries should be paid by the
one company code only, another company code we have. Okay, so can you go to the SAP system and check whether how many company codes that we have maintained in the SAP system? How many company codes that we have maintained in SAP system? Okay. Okay, all right. So we have two company codes, first of all. Okay, so the first company code is ship and another company code is kind. Okay, KIND. Okay, can you go to this notepad, Pavan? Can you go to this notepad? See our client requirement. The first company code is, so in the company salaries of one company code. So above there is a one company. So you can just put a ship, SHIP. SHIP. Okay. The next one is in the salaries of another company code, that is KIND. Salaries of another company code, that is KIND. Okay, you got the point. Then next one. So the first important thing here is invoices of one company code. So what is the invoices of one company code? That is ship, right? Then next, invoices of another company code is kind. Okay, just put ship and also put KIND. So invoices of two company code is you know it very well, ship and KIND. So these things are mandatory first of all. Okay, so the most important thing here is when we do the cross company code postings. Okay, you need to have clear knowledge on the entries. Okay, end user will come to know the points of these things. Okay, yes, this is the exact entry for this company code and this is the exact entry for this company code. Okay, why? Because whenever we do the payments, okay, to the employees and all, automatically you need to have clear cut idea for the one company code, then next one is another company code. Okay, see, when we get the invoices of these two company codes, automatically you will know the entry. Either it is a administration expenses, either it is a I mean current liabilities, current assets and other incomes or expenses, or anything, depreciation postings or anything. Okay, if you want to do the cross company code postings, so entries will be like this. Okay, without having these things, so you cannot even post the one thing. Okay, so I think in the first entry, give cross company code, I mean cross receivables. Okay, cross company receivables. Okay, very good. Okay, all right, all right. So can you go to the, yes, this transaction code? Okay, can you go to the FS00 Pawan? We will going to see the things, and already I think we have created the what is the thing here? Okay, can you go to the kin? Change the kin. I mean, change to the KIND. Change to the company code KIND. Okay. So all these things are in KIND, right? Okay. So can you open that one? Ah, yes. See here, first of all, we need to create one account group. Okay. What is the account group that we have right now? Zero balance clearing account group. Okay, so if you don't know how to create the account group and all, you can just go to the transaction code OBD4, then you can able to find out the zero balance clearing account. Okay, in the zero balance clearing account, can you double click on this 6 lakh, Pawan? Can you double click on this 6 lakh? Okay, see, now you can just observe for this company code, I mean kin company code, we have to create the one GL account for the ship account. Okay, ship company code account. Then we can able to process the cross company code postings. Okay, you got the point. So the short text is cross company ship account and the GL long text is the same thing. When you go to the control data, so if it is a, if you want this one as a open item management,
Okay, so automatically you will going to give the open item management and all. Okay, account currency is only balances in account currencies. You can just come down. You can just come down. Hmm, come down. Okay, so where is the go to the edit option. Okay, come down. Okay. Hmm. Oh, where is the sort key and all? Okay, sort key is not there. Ah, no, no, no. Drag it to the right side, Pawan. Drag it to the right side. This button. Okay. Here we have dragging option, right? Ah, yes. Ah. Okay, drag it to the left side once again. Yes, you can just observe if you want to have this open item. Okay, if you want to have this as a open item management, you can just click on the open item management. You no need to have any configurations of the open item management. Why? Already system has predefined configuration skills of the open item management. You no need to worry first of all. Okay, so just tick mark on the open item management and line item display, and the sort key is 001. That is the posting data. You know it very well. Okay, and the next one is create bank interest. Okay, so in the create of bank interest, you can just observe that is the field status group, that is Z001. Okay, what you need to do is you can just click on the enter, go to the save button and save it. Already we have saved all these things. So that is why I'm not showing you to create new accounts. Okay, so that is the main important thing. Then next one is current liabilities. Okay, okay, yes, change it to the ship. Change it to the ship. Okay, so change it to the ship company code. You will going to find the another account, that is payables account, right? You got the point? Okay, open that one thing. See, we have to create the cross company code. Okay, cross company code kin account. Okay, why we are creating all these accounts? Why? Because for automatic postings, when it comes to the cross company code postings, okay, this cross company code receivable account, I mean this cross company code kind account, this cross company code ship account will be removed, and automatically we will going to get the salaries account data to the bank account creator. Okay, just understand the topic. Automatically you will going to get the interview question. Okay, so when you attend the interview, so this is the most important point. Okay, how you can do the cross company code postings and which in which configuration you will going to do all these things and all. They will going to ask you like this. Okay, just please observe yourself with these accounts and all. Okay, so we have done with this ship. Okay, the ship is this is the company code, and in this company code we have also zero balance accounting group. In that you can just observe yourself with these things: open item management and line item display, and sort key is 001, and create our bank interest is Z001. These things are mandatory first of all, right? Okay, so you can just go to the save button and save it. But when it comes to the what is the thing, salaries. Okay, in the salaries we will going to create a administration expenses and all. Okay, so I mean in this ship only we will going to create this account. Okay, got the point? So when we do the automatic postings, salaries account data to the bank account creator will be in a I mean we will have complete picture. Okay, this is the thing: salaries account data to the bank account creditor. Okay, this cross company code receivables account, cross company codes payables account will be removed. Okay, you got the point, right? Then next one, next thing. Give me 1 second, Pawan.
Okay, then next. Sorry for the disturbance. Then next one is we need to create the configuration. Okay, so can you go to the configure? I mean Notepad. I will going to give you the cross company code postings, Notepad configurations and all. So prepare cross company code transaction using transaction code. Prepare cross company code transactions. Okay, this is the exact configurations that we have right now. Okay. So prepare cross company code transactions using transaction code OBYA. Can you go to the transaction code OBYA? OBYA. Okay, this is the exact transaction code and put the hyphen. Okay, they will consider this one as a sentences. Put the hyphen and just give the OBYA transaction code. Okay, can you go to this OBYA transaction code automatically? Yes, I think we have already done this. Here you can just observe yourself with the one company code and another company code. Okay, just give one company code as KIND and another company code as what is the thing? Ship. Okay, can you go to this? Yes, go to this continue option. Okay, see now we have already created these transactions and also receivables debit posting key and receivables credit posting keys and all. Okay, so you can just observe yourself with these things. Okay, the first company code is KIND and the second company code is ship. Okay, so you can just observe yourself. So the first company code is KAND. What we have the entry here, salaries account debtor to the cross company code payables account creditor, right? So in that scenario, that is why we have given the 6 lakh. Can you open this 6 lakh, Pawan? Can you open the 6 lakh? Open the drop down option. You will going to see the details. Okay, now you can just see the details and all, right? So what is the details that we have right now? So I mean under this zero balance account group, we have cross company code KAND account. You got the point? All right, the next one. The next one. When it comes to the receivable, sorry, when it comes to the payable, okay, we will also give the account credit. Okay, we will also give the account credit. Why we are giving the account credit and all? Okay, whenever you want to pay the amount, okay, by the one company code to the employees and all, okay, that should be in a credit mode. Okay, you got the point? So that is why we are just giving the 6 lakh. Okay, so not this thing. Okay, when it comes to the thing and all, I'm just saying about these credit postings. Okay, when we have the debit postings and all, we will just go to the another company code, remove this thing and go to the another company code. Okay, so in the account debit, we will just give the 600001. You got the point? So for receivables and for payables, automatically these things will be removed. And when we have cross company code posting, once again, I am saying that the salary account data to the bank account creditor will be coming into the picture. Okay, so these things are mandatory. Then next, open the notepad, post the one transaction using post the one invoice using transaction code FB01. Post one transaction using FB01 transaction code. Okay, right. Can you go to the transaction code FB01 Pawan slash and give FB01. Click on the enter. Now you can just give it. Change this company code to kind. Okay, so we are making the payments, right? And we are posting the payments to based on the this company code, right? So that is why we are just giving this document header text is
cross company code testings and all. See, when it comes to the posting key, first we can we will going to take the credit entry. Okay, so in the posting key, just take out the credit entry, that is 50, and take out the bank account. Okay, anything bank account that you have. Okay, click on the enter. So now how much amount that we have defined here, how much amount that we have given in the notepad, 50,000 rupees, right? Okay, then next, give the value date also, 2011-2022, I think so. Then next, text is, so posting, cross company code payment. You can just give, remove this cross company code testing and just give posting cross company code payment. Why? Because we are just giving the posting key as 40, and the next one is okay. And then next, here in the posting key 40. Okay, so 40 is the debit, right? And what is the salaries account that we have created? Open the salaries account. Yes, open the salary account. Yeah, give the salary account here. Give the salary account here. I think you are not getting the salary account, right? Okay, you no need to worry. Just give salary account as, I think, what is the salary account number? 400301, right? 400301. I think so. But we actually given salary account to in ship only. No issue. Automatically, we will going to give the new company code here. Okay, no need to worry. So that is the beauty of this. What is the cross company code postings? Got the point. So here, when it comes to the new company code, so what is the new company code that we want to give? That is ship, right? Just give ship here, new company code. Yes, in the new company code, you can just give ship. Okay, you can just click on the enter, Pawan. No issue. What is the thing? No amount tolerance range entered for the kind. Okay. No amount tolerance range entered for the kind. Okay. Can you go to the transaction code OBA4? Remove this thing. Go to the create session, Pawan. OBA4. Click on the enter. Go to the position. Have you created the tolerance group? Double click on this one. So I think you have created the tolerance range, amount per document and all. I think you have created, right? Okay. Can you go to this? Same thing, same document postings. And, click on the enter, Pawan. Go to the no amount tolerance range entered for company code. Go to the define a tolerance group for employees. A define tolerance group for employees. Double click on this thing. Again, we will come to this company code only. Okay. There is no any company code. Okay. I think so. Open that one. Double click on this thing. Okay, already we have defined the tolerance group, and why it is showing? Have you defined the tolerance group for ship? Ship also? Okay, right. And why this error is coming once again? Okay, can you just go to the SAP system once again? I think we have created this thing.
No amount tolerance range entered for company code. FB01. And the document type is SA. Cross company code testing. And the just give 50. And the account is 200100. Click on the enter. So again, it is showing no tolerance amount range entered to the, again, that's that thing. Can you go to the create new session, Pawan? Just give this one, go to the create new session, go to the OB57. OB57. I think you have assigned the things and all. Yeah, go to the thing. And why it is showing no amount? Already the system is giving the, what is the thing? I mean that warning messages also. Okay, click on the enter. Yeah, this is the thing. No amount tolerance range entered for company code. Already we have entered, right? Enter the correct company code. Ensure that at least one tolerance group is created for this company code, and that is also assigned to the company code. Okay. Have you assigned this tolerance range, I mean tolerance group to the company code, Pawan? Have you assigned this tolerance range to the company code? Can you go to the transaction code OBA4? Give the tolerance group. Double click on this thing. Okay. You do one thing, Pawan. Can you go to the transaction code OBY6 / n OBY6 OBY6? Go to the position. Okay, physical year variant is there. Credit control area is there. Country chart of accounts is there. Field status, posting period variant is there. Okay, all these things are there, right? Okay, can you give / n here? The error is coming like this. Okay, can you go to the transaction code OB83 pawn? Can you double click on this thing? Thin vendor. You have defined the tolerance group K and TG. Pawan, you have defined the tolerance group as K and TG, right? And you have assigned the king. Okay, can you go to the transaction code OBA4? Go to the position. You have defined the K and TJ and you are assigning this thing. Okay, you do one thing, Pawan. Go to the OB57 transaction code. Go to the OB57 transaction code. Good. It is in a locking date.
Remove this thing and give KNTG. 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 Click on the enter. Tolerance group KNTG is not defined. Okay, that is the thing that we are getting the error, Pawan. Can you go to the transaction code OBA3 once again? Slash and OBA3. Go to the position and give the company code. So this is our tolerance group. What the point? Okay, right. KNTG. Right. Can you remove this thing? Remove this thing. Go to the transaction code OBA4 once again. Go to the transaction code OBA4. So that is the thing that we are getting the error. Can you go to the new entries once again? Remove this thing. Remove this thing. KING. Remove this thing. Automatically, you will going to have. Okay, right. And the company code is like this. And the next one is no need to give any revenues or anything. No need to give anything. Click on the enter, go to the save button and save it. Okay, can you give slash n here? Go to the OB57 transaction code. OB57 transaction. Remove this thing and give KNTG. Click on the enter, go to the save button and save it. Now you can just come back to the FB01 transaction. We have remove this thing, slash n, give slash n. Go to the transaction code FB01. Cross company code testing, and the account is 2000100. And why it is showing like this phone? Once again, give the text. No, 40. This is 40. Posting key is 40. Again, it will going to show you the thing only. Give ship. Click on the enter. Yes, no tolerance range entered for company code. It is giving like this. Can you go to the transaction code OBA4? Go to the transaction code OBA4. Go to the new entries once again. I think we have defined, right? Come back. Position. Check out the tolerance. I think we have defined the things and all. And we have defined the range for this thing. Okay, come back. Can you give no tolerance range? What is your username, Pawan? Same thing, right? Go to the system log off once again. System log off. Yes. Go to the SAP system once again. Give the username. 59 user 73. Okay. Go to the transaction code OB57. No, Pawan. Your username is 59 user 73. Okay, so that is the thing. We are getting the error. Okay, right. Give KNTG. Click on the enter, go to the save button and save it.
I think previous your user access is 52 user 73, right? I think so. Okay, okay, no issue. Yeah, come back to this FB01 transaction code. Come back to this FB01 transaction. Give me 1 second. All right. Can you give the company code once again? Okay, posting key is 50 and the account is 200100. Click on the enter and the amount is 50,000 rupees and the value date is same thing 20 and the account text is posting cross company code payment. Okay, very good. Okay, then next one is 400301. Okay, that is salaries account and here you can just give the company code. Okay, ship. Can you click on the enter once again, Pawan? No. Company code is kind. Okay, remove this thing. Cancel this thing. Slash and give slash and FB01 once again. Remove this ship and give the KA and give the posting key 40. Sorry, 50. And the next one is here 200100. Click on the enter. Give the amount as 50,000. Okay, and the value date is and the text is and the posting key is 40. Okay, just remember your username and remember your tolerance group and all. Okay, it will take a lot of time to clear these errors. If you don't know the usernames and all. 400301. Okay, and here in the new company code, no. Remove the TT type and give the new company code as ship. Okay, click on the enter. Automatically, you will not going to get a. Okay. Oh, okay. We have different types of tolerance groups, right? I mean, we have different types of the things and all. Okay. So can you go to this? Yeah, go to this create new session. No. Go to this create new session. Go to this create new session. Okay. Go to the OBA4 transaction code. OBA4. OBA4. So do we have FI tolerance group for this company code? No, right? A ship. Okay. Double click on the ship. Okay. We have this thing. Okay. No issue. Yeah. Come back. Come back. Slash n. Give slash n. Go to the OBA3 transaction code once again. Go to the OBA3 transaction code. Click on the enter. Go to the position and give your company code. Double click on this thing. Your tolerance group is SHTG, right? Yes. Give slash n. Go to the OB50. Go to the OBA4 transaction code only, Pawan. Okay. Go to the OBA4 transaction. Go to the position and give you a tolerance group. Okay, you have defined the tolerance group as SHTG and okay, go to the new entries and give the group SHTG and give the company code. Okay. Right. And amount. Same thing. Go to the save button and save it. Yes, good. Then next, give slash n. Go to the same FB01 transaction code. FB01 transaction code. I think you are in a FB01 transaction. Click on the enter once again. Okay, right.
So automatically it will come. Okay, you don't need to worry. So can you give just give the 50,000 rupees amount, and the next one is value date, and the next one is thing. Okay, posting. Yes. Okay, just go to the document simulate option, Pawan. Go to the document simulate option. uh, no tolerance amount range. Okay, yes, go to the another session. Go to the another session. See why we are getting these errors means, see, so we don't have different types of, we have different types of chart of accounts, and so that is why we are getting like this. Okay, so go to the OB57 transaction code, uh, assign this, remove the 59 user, what is the thing, K and TG, and just give SHTG. SHTG. Click on the enter, go to the save button and save it. All right, go to the that screen. Okay, go to the document simulate option, or document simulate option. Already we have assigned it, right? Okay, no issue. Can you give /n once again? Give /n. Go to the FB01 transaction code. I think for one company code we need to give the same chart of accounts. No issue. Give K and no 50. 200 100. Click on enter. Okay, again it will going to show you like this only. Okay, can you go to the create new session, Pawan? Go to the create new session. Okay, and yes, can you go to the new entries once again? New entries once again. A username 59, user 73, and the tolerance group is SHTG. Click on the enter. I think this an entry is already existed with the same key. Okay, cancel this thing. Cancel this thing. Yes. Give the username as 59 user 73. 59 user 73, and the tolerance group is KHTG. I think so. KNTG. Click on the enter. An entry already existed with the same. Okay. So that is the problem that we have on. Okay. Chart of అంటే సేమ్ accounts యూజర్ నేమ్ తోటి యాక్సెప్ట్ చేయదు బ్రో. యాక్సెప్ట్ చేయదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ ఒకే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ గా ఉండేది. సో ఈ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ పోస్టింగ్స్ అనేది ఐ థింక్ సో ఎస్, ఈ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ పోస్టింగ్స్ అనేది అంతేలే, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ పోస్టింగ్స్ అనేది మనకి కరెక్టే భవన్. క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ పోస్టింగ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒకే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉండాలి. సో మనం డిఫరెంట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకని చెప్పేసి మనకి ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ యాక్సెప్టెన్స్ అయితే మనకి అవుతుందేమో. యూజర్ నేమ్ యాక్సెప్టెన్స్ అయితే అయిపోతుంది. టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఏమి ఓకే. ఓ పని చేయ పవన్, టాలరెన్స్ గ్రూప్ సేమ్ ఒకటే దానికి ఇచ్చేసాయి చెప్తాను. ఇప్పుడు KIND ఏదైతే ఉందో దాని టాలరెన్స్ గ్రూప్ కూడా మన ఈ కంపెనీ షిప్ కంపెనీ కోడ్కే ఇచ్చేసాయి. అప్పుడు వస్తుంది కదా క్లియర్గా, అవునా కదా? OBA4 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి
సేమ్ థింగ్ ఇది ఉంచు చెప్తాను. అది ఉంది చూసావా, షిప్ కంపెనీ ఎస్ ఎస్, దాన్ని ఓపెన్ చేయి, డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఇది ఎడిట్ ఏమైనా అవుతుందా లేకపోతే డిలీట్ చేయి. కాదు, డిలీట్ చేసేయి. ఆర్ ఎల్స్ కమ్ బ్యాక్ వచ్చి చెప్తాను. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBA4. గో టు ద పొజిషన్, దీన్ని డిలీట్ చేయి చెప్తా. ఇప్పుడు న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్రూప్ వచ్చేసి SH KI KNDG KNTG KNTG. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి ఇదే ఇవ్వు. కంపెనీ కోడ్ షిప్, అమౌంట్ పర్ డాక్యుమెంట్. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడేం రాదుగా. సో దట్ వీ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా, OBA3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళు. స్లాష్ అండ్ OBA3 ఇక్కడే ఇచ్చేస్తుంది. పొజిషన్లోకి వెళ్ళి ఆ కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేయి, షిప్ ఇచ్చేయి, డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఇది రిమూవ్ చేయి చెప్తాను. ఇది రిమూవ్ చేయి. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేసేసి గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందిగా క్లియర్గా. టాలరెన్స్ గ్రూప్ వచ్చేసి KNTG. ఆల్ పాసిబుల్ వేస్ మనం వెతుక్కోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఆల్ పాసిబుల్ వేస్. కొన్ని ఎంటర్ కొట్టేసి స్లాష్ అండ్ KNTG నేను అసైన్ చేసింది. Go to the OB57 transaction code once again. 59 user 73 ki remove this thing KNTG. Save check. Give slash n. ఇప్పుడు FB01 transaction code లోకి వెళ్తాం. Now we will go to the FB01 transaction. ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఏమొస్తుందో ఏందని. ఓకే, ఎందుకంటే ఐ థింక్ 2 టాలరెన్స్ అంటే 2 కంపెనీ కోడ్స్కి ఒకే టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఉంటే బెస్ట్. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడేం ఇవ్వట్లేదు కదా, చూద్దాం. 50,000 and value date is 2011-2022 and the text is text వచ్చేసి postings with okay, click on the enter once again. Okay, right. Can you go to the document simulate option? Go to the document simulate option. Now you got the entries, right? So now you got the entries. Okay, see, this is a ship new business. Why you are not entering the 4 line items? No, Pawan. Can you give slash n once again? Go to the FB01 transaction code. Give the document date once again. Give the kin, cross company code testing, and here the posting key is 50 and 200100. Click on the enter. Enter and give the amount and the value date and give the text. Here in the posting key, this is 40 and the account is
and the account is 400301, and the new company code is ship. Click on the enter. Give the amount as 50,000 rupees, and the value date is and the text is okay. Click on the enter once again. Okay, go to the document simulate option. Right, you got the point, right? So మనకి ఇక్కడ చూడు 2 types of కంపెనీ కోడ్స్ ని కూడా evaluate చేస్తుంది అని అంటే you can just observe yourself with these things, 2 debits and 2 credits. ఓకే, సో 2 debits and 2 credits పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను నార్మల్ గా, ఈ ఒకసారి ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ అకౌంట్ డెటార్, ఐ మీన్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిటర్, అక్కడ ఎంట్రీ ఉందా లేదా? ఉంది కదా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఈ థింగ్స్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్ పేయబుల్స్, అంటే ఆ పేయబుల్స్ కి సంబంధించిన అకౌంట్స్. ఓకే, ఆ పేయబుల్ కి సంబంధించిన అకౌంట్ అక్కడ మనకి పోస్ట్ అయిపోయింది. ఎలా పోస్ట్ అయిపోయింది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 50 40 50 47. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ అనేది క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్ లో మనకి FB01 అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ రెడీ చేస్తాం. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఏ 2 కంపెనీ కోడ్స్ ని పోస్ట్ చేసినా కానీ మనకి కంపల్సరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే నీకు బిజినెస్ ఏరియా వైజ్ కూడా తెలిసిపోతుంది, బిజినెస్ ఏరియా వైజ్ కి తెలిసిపోతుంది, అండ్ నార్మల్ గా ఉన్నదానికి ఎంట్రీస్ కూడా తెలిసిపోతుంది అనమాట. యు గాట్ ద పాయింట్. ఓకే, సో ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్ లోకి వెళ్తే నీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఆ ఎస్ఏపి స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళు. ఓకే, సో కెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎస్ఏపి షిప్ క్రూ బిజినెస్ పైన SHIP. ఇక్కడ నువ్వు చూడు 2 కంపెనీ కోడ్స్ అనేది మనకు వస్తున్నాయి పవన్. సో ఇక్కడ 2 కంపెనీ కోడ్స్ మనకి వస్తున్నాయి అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? మనం ఏదైనా సరే ఏ కంపెనీ కోడ్స్ కి సంబంధించినవి అయినా సరే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా, ఓకే, ఈ ఆటోమేటిక్ గా మనం కంపల్సరీగా ఈ సిమ్యులేట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ని కూడా ఇవే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎంట్రీ అనేది క్లియర్ చేసిన బిజినెస్ ఏరియా వైస్ ని కూడా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నా కానీ మనకి 50 40 50 40 ఈ కంపెనీ కోడ్స్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ గా టర్న్ అవుట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, యు గాట్ ద పాయింట్. సో ఎలా టర్న్ అవుట్ అవుతాయి ఏంటి అనేది మనం FB01 లో న్యూ కంపెనీ కోడ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో ఇది ఫెచింగ్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి ఫెచింగ్ చేస్తుంది? KIND నుంచి ఫెచింగ్ చేస్తుంది ఈ షిప్ కంపెనీ కోడ్ అనేది. ఓకే, సో ఇలా మనం ఈ ఎంట్రీస్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ పోస్ట్ చేసే ఎంట్రీస్ ని, సో ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేయి, నీకే కనిపిస్తుంది. డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ పార్షియల్ యాక్టివ్ ఇన్ సెలెక్టెడ్ కంపెనీ కోడ్స్. ఓకే, కంటిన్యూ చేయి. డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేద్దాం. గో టు ద క్రియేట్ న్యూ సెషన్. న్యూ సెషన్ లోకి వెళ్ళి గో టు ద SM13. ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేయి, అది తీసుకో, మెయింటైన్ లోకి వెళ్ళు. ఇంకా డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేయలేదు కాబట్టి సరే SM12 లోకి వెళ్ళు. SM12 లోకి వెళ్ళు, లాక్ అయిందంట డేటా. SM12 లోకి వెళ్ళి రిమూవ్ చేద్దాం. ఇది రిమూవ్ చేయి, యూజర్ ఎంటర్ చేసే. ఎస్, ఇది డిలీట్ చేసే. ఎస్, ఇది రిమూవ్ చేయి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ is /n, give /n. SM30, go to the maintain, go to the position, company code, good, inactive చేసేసి go to the save button and save. తర్వాత మన షిప్ కంపెనీ కోడ్ కి ఇన్యాక్టివ్ చేసేద్దాం. go to the position once again and give the ship, right, /n ఇచ్చేసాయి. /n ఇచ్చేసి FB01 కోడ్ వచ్చేసాయి. ఒకసారి ఎంటర్ చేయి పవన్, ఎంటర్ చేయి. go to the save button
ఇప్పుడు నువ్వు చూసావు కదా, ఇక్కడ నువ్వు చూడు పవన్, ఇక్కడ ఈ 50,000 రూపీస్ అనేది మనకి ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా అనేది సిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇన్కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఆ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళు, పైన డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళు, సిమ్యులేట్ చేయి, సిమ్యులేట్ చేయి. Now you can able to see each and everything, right? With one company code to another company code. Go to the save button and save it. Document splitting is only partially active in selected company codes. ఒకసారి ఓపెన్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ను ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేయి. Document splitting is only partially active in okay. Document splitting is not active in the company code. Postage. Okay, this document splitting is not in an active mode. Okay, remove this thing. Remove this thing. Go to the create new session. Go to the create new session. Go to the create new session. Give SM30 transaction code. అందుకే క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్ ని పోస్ట్ చేస్తే ఇదిగో ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి చాలా. నో ఇష్యూ, క్లియర్ చేద్దాం. గో టు ద పొజిషన్ అండ్ గివ్ ద కంపెనీ కోడ్. రిమూవ్ దిస్ థింగ్. Go to the save option. Once again. Once again, go to the position. No. Go to the position. SM30 లోకి వెళ్ళి maintain లోకి వెళ్ళి yes, go to the position and give the company code ship. SHIP. No. Ship. Inactive లో ఉందంటే document splitting. Activate చేద్దాం. Okay, remove this thing. Go to the save button and save it. /n ఇచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళు. ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసే పవన్. /n ఇచ్చేసి క్లోజ్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేసాయి. ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ చేయి. మళ్ళీ ఏదైనా చూపిస్తుంది, ఇలా చూద్దాం. సరే, గో టు ద సేవ్ బటన్. మళ్ళీ అదే ఎర్రర్ త్రో చేస్తే ఇన్కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్. ఓకే, ఆ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. బ్యాక్ వచ్చి, నో ఇష్యూ. సార్ బ్యాక్ వచ్చి శాలరీస్ అకౌంట్స్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయి. బ్యాక్ వచ్చాయి. పైన డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళు. డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు సేవ్ చేయి. The document splitting is only partially active in selected company codes. ఓపెన్ చేయి దాన్ని ఒకసారి. డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇస్ నాట్ యాక్టివ్ ఇన్ ద కంపెనీ. సరే, ఒక పని చేయి పవన్, ఇది రిమూవ్ చేసి /n ఇచ్చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేద్దాం. ఆటోమేటిక్గా అది తీసుకోవట్లేదు. రిమూవ్ చేసి /n ఇచ్చేసి పోస్ట్ చేయి. 1 minute వస్తాను. ఓకే, నో ఇష్యూ. సిమ్యులేట్ చేసేసావా? సేవ్ చేసేసాయి.
there is no open item category assigned to account KIOG. దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయి పవన్, అదే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ని ఓపెన్ చేయి, ఆ ఐటమ్ కేటగిరీ ఇచ్చేసాయి, ఆ 2001 డాక్యుమెంట్ స్ప్లిటింగ్ చేసాయి. క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ టేకింగ్ లాంగ్ టైం. ఆ 200100 KIOG, ఆ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ 200100 ఇచ్చేసి, ఇక్కడ అకౌంట్లో కూడా 200100 ఇచ్చేసి, ఆ కేటగిరీ ఏంటి? కరెంట్ అసెట్సా? అసెట్ తీసుకో, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ తీసుకో, అయిపోతుంది కదా, ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇక్కడికి వచ్చాయి, బ్యాక్ వచ్చాయి, బ్యాక్, ఇది రిమూవ్ చేయి, ఎంటర్ చేయి. ఇప్పుడు నువ్వు చూసావా, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు ది క్రెడిటర్ అండ్ సాలరీస్ అకౌంట్ డెటార్. అప్పుడు మనకు ఆ ఎంట్రీ వచ్చేసిందా లేదా? ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ చేయి మళ్ళీ, ఆ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్కి సంబంధించినవి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇదిగో చూడు, గోట్ ద పాయింట్ ఆర్ నాట్? సరే, బ్యాక్ వచ్చేయి, చెప్తా. డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ చేయి. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. మళ్ళీ ఐటమ్ కేటగిరీ వెళ్ళు, 400301. 400301 is administration expenses, right? I think so. Any expenses, కింద expenses ఉంది కదా, అది కంటిన్యూ చేయి. ఐ థింక్ అన్నిటికీ చేయాలి ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి. మనకు వచ్చాయి. క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్లో ఇదే తలనొప్పి. ఎంటర్ చేయి ఒకసారి, ఎంటర్ చేయి, ఎప్పుడైనా ఎంటర్ చేసి సిమ్యులేట్ చేయి మళ్ళీ. ఇన్కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్ సార్ క్యాన్సిల్డ్ అని అంటున్నాను. ఓకే, సేవ్ చేయి, పోస్ట్. చూసావా, ఇప్పుడు నువ్వు అర్థం చేసుకో, ఈ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ అనేది మనకి ఇది నెంబర్ పవన్. ఓకే, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ నెంబర్ అనేది ఉంది చూసావా, దాన్ని కాపీ చేసుకో, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ అనే దాన్ని కాపీ చేసుకో. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో వేసేసి క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి, చూసావా ఇంత టైం పట్టింది, 30 minutesలో అయిపోవాల్సింది 1 hour టైం పడుతుంది అంతే. ఓకే, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్, క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఓకే, సో నేను నీకు చూపిస్తాను చూడు, ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళు, ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్లోకి వెళ్ళు. ఇప్పుడు నువ్వు చూడు, వన్ కంపెనీ కోడ్కి ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది సపరేట్గా రిలీజ్ అయింది, దెన్ షిప్ కంపెనీ కోడ్ అనేది ఇంకొక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది సపరేట్గా రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఎందుకు రిలీజ్ అయింది అని అంటే, మనకి ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్స్లో నేను మీకు చూపించాను కదా, సో ఆటోమేటిక్గా అది కనిపించేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ది బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిటర్, దెన్ నెక్స్ట్ సాలరీస్ అకౌంట్ డెటార్ టు ది క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ పేయబుల్స్ అకౌంట్ క్రెడిటర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్రాస్ కంపెనీ కోడ్స్ని పోస్టింగ్స్ చేస్తే, ఓకే, ఆ కంపెనీ కోడ్ అంటే ఈ మన కిండ్ అనే కంపెనీ కోడ్ని పే చేయాలి అని అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికల్లీ? శాలరీ అకౌంట్ డెటా టు ది బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిటర్, రైట్? అందుకని ఇలా వస్తుంది 2 డాక్యుమెంట్స్ నెంబర్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గో టు ద కంటిన్యూ ఆప్షన్, చూసావా ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. కమ్ డౌన్ సార్, కిందకి వచ్చాయి, ఏది పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్? సరే, ఆర్ ఎల్స్ గో టు ద డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే ఆప్షన్. చూసావా
మనకి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసింది. ఎక్కడ వచ్చేసింది? కేఐఎన్డి. కానీ మనం పోస్టింగ్ చేసింది ఎక్కడ? షిప్లో పోస్టింగ్ చేస్తా ఉన్నాం. న్యూ కంపెనీ కోడ్ అనేది ఇచ్చాం కదా. సో దానివల్ల రిసీవబుల్స్ ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి అనమాట. యు గాట్ ద పాయింట్? ఓకే, యు డూ వన్ థింగ్ పవన్. కెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్? Double click on this HDFC Bank. Okay, right. You can just come back one step back. One step back. So you have cross company code number. అక్కడ నీ cross company code number ఉంటుంది చూడు. దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయి పవన్. See, now you have got these things. Okay, 1 2 3 4 entries. ఓకే, సో నువ్వు సపరేట్ డాక్యుమెంట్ గా చూసుకోవాలనుకున్నావు అనుకో. ఓకే, సో మనకి ఇలా కనిపించేస్తుంది అనమాట. అంటే సపరేట్ గా డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా. ఓకే, సో నౌ how to check the cross company code document? Okay, go to the notepad. Yes, check cross company code posting using transaction code EFBU3. FU3. Can you go to the transaction code EFBU3? Okay, go to the transaction code FBU3. So now you got the cross company code number, right? So we will going to see. So after, if you want to see the accompanying of the documents, go to the option accompanying of the documents, Pawan. So now we are seeing these documents, right? So we have two documents. One is this one, and another one is, yeah. Can you open the skinned KAND? Double click on KAND. Now you can be able to see this thing, right? Can you just come back one step back? Go to the accompanying documents. Double click on ship. Now you can be able to see like this, right? Got the point or not? Okay, good. Yeah, come back. Okay, so this is how we can post the documents. I mean, how we can post the entries to the cross company. Okay, so two company codes we are using, right? So that is why these things are happening like this. So this is about how we can post the cross company document postings based on the business requirement and all. Okay.